Well, good evening, everyone. It's TomPadulaTV here, and I'll be looking forward to this Sunday's program because I think I'm going to really enjoy it, and I hope you do too. We start with maybe we'll start with something a bit different today. Here we go. Just this is the fun part. There we are. Here I am in Rosebud again, and it's May, early May, and look at this. There's absolutely no one to enjoy this splendid view. There we are. That's about it now. That's good. I enjoy that. Well, Canto 5 of Dante Alighieri is coming up in this hour, and it's a famous canto where Paolo and Francesca, of course, pay for their sin of luxuria, of lust. And then afterwards, I've decided that I'm going to follow a particular scheme on Sundays, and that's going to be, the songs, my poetry from Amica Poesia. I will introduce some Italian literature. It's always if there's time. And of course, I decided that since one of the first subjects that in Canto 4 we're reminded of was grammatica. So I'm going to introduce one element of grammatica italiana, and of other languages as well, maybe in the future, as we move on. Because this is a program it's a discovery for me too. Il mio viaggio as well on Facebook Live. So it's TomPadulaTV, live hour on Facebook. And I do hope that you enjoy what I do. And I understand it, sometimes you can't watch it all in the hour that I presented. You can then, of course, look it up on Facebook, on my page, soon after or the day after, or, in the week preceding the next program. Now, the other point I want to make is that on Thursdays I do a history hour in which I'm doing world history. I just want to look at history in a very particular way, with my own in my own way. I love history, and I think it's an important subject for us all, for individually, as a nation, and as our world. So at the moment we're looking at early men and men and women. Of course, that's understood from the beginning of time to about 10,000 years, and then when humans started to write, what they were doing at the time, about 10,000 years ago, we go into proper civilizations, and that'll come up as well. So, but for now, we're doing Dante Alighieri. Now, there are 100 cantos of Dante. Now, in this one here, the interesting part of all this is that Dante himself looks at the way we live and life in general. And I've said this before. I think hell is when we are young, because we go in to discover all the sins that we can commit, and then purgatory is the middle age. We sort of try to make amends for all this, and then the third age arrives. All about youth, all about middle age, and you get to the paradise of third age, because you do enjoy it. You stop working, you do a lot of activities. If you keep occupied and you keep socially active and emotionally satisfied and intellectually, you can do whatever you want really in the third age, because you've done it all before, and now it's time to enjoy your life. So basically, that's where we're at. So Dante is very important even for today. Now, a lot of our people
he of Italian background, Australians of Italian background, second, third, fourth generation. They were not educated in Italy, so they don't know much of the history, etc., etc. So I'm going to stop there, and I'm going to go straight into Canto 5, okay, of Dante Alighieri. Now, let's have a look. Where we go? Got to put it down. Here we are. Now, this is the Canto Quinto, nel quale mostra del secondo cerchio dell'inferno e tratta della pena del vizio della lussuria nella persona di più famosi gentili uomini. So this is the very famous canto of Paolo and Francesca. And before we start on that, I had some notes here relating to last week. I just have to mention to you that Dante himself, apart from a knowledge of the Greeks and the Roman history and literature, etc., he he knew his Old Testament, and he made references to this in Canto 4, when Jesus Christ went to pick up members of his own family and the people that he wanted to bring to paradise. So Jesus Christ was the only, the Son of God could do that. No one else had done it before, and I suspect no one else has done it since. So unless Jesus Christ comes down again in the hell and picks out whoever he wants, maybe, now is the time to actually do something like that, because the world needs a true spirit of peace and the sacrifice of Jesus Christ on the cross. That's a reference to our own life wasn't meant to be easy, said one of our ex-prime ministers. So life is not easy, ever, but it's a challenge, and we have to live it. Okay, let's go. So don't forget, e vegno in parte ove non è che Luca. So Dante and Virgilio came down into the second circle of hell, where there is not much light. Let's go. Così discesi del cerchio primario, giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo c'avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor della peccata vede quel loco d'inferno e da essa cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuno al giudizio dicono o odono, e poi son giù volte. Okay, so this is Re Minosse. Here, I'm going to read, he's the judge, a just judge in hell. And Virgil, in his Aeneid, also mentioned that Minos was the just judge in the afterlife. He was the son of Zeus and Europa, and he was the king of Crete. Minosse nel mondo classico è l'incarnazione della severità e della giustizia. So Minosse is a judge, is very strict and is just. That's one of his characteristics, just. Per questo Dante, come già Virgilio, ne fa il giudice delle anime che giungono all'inferno, trasformandolo in una figura demoniaca. So Minos becomes a devil, an important devil, because he's the one who receives the souls and judges where they should go into the 9 circles of hell. Let's not forget, hell is like an ice cream cone, top down to bottom. The further down you go, the stricter the punishment. I dannati si presentano di fronte a lui per confessare i propri peccati e Minosse mette in atto la volontà di Dio.
che gli è chiara grazie all'onnipresenza del divino, sospesa le colpe e decide la punizione avvolgendo la propria coda bestiale intorno al corpo un numero di volte corrispondente al cerchio dell'inferno, a cui l'anima è destinata. Immediatamente il peccatore viene precipitato nel luogo dell'inferno che gli spetta. Now, obviously I am reading from a book, there's a bit of a summary there of where we are at now. The Minos, the devil Minos, is a big, he is a very frightful character, like the previous one. And there are a few of these special devils in hell. So Minos is one of them. And what he does, he receives the souls. He has a very long tail, and with the tail, he sort of, it's a graduated tail. So if the soul has committed a particular crime, he then sends it directly into the right circle of hell. Now, the right circle of hell is the one that belongs to that soul. Interesting. That's where we're at. So that's Minos, and I will put up some pics of Minos, the way it's been looked at by artists, painters, etc., in the past. I haven't done it this time. I'll do it for next week. But here we go. Now, Minos recognizes Dante, and he says to him, «O tu che vieni al doloroso ospizio», disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio. Guarda come entri e di cui tu ti fide. Non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. Watch it, Dante. You're not a soul. You've got the body. I can see it. What's wrong with you? You're not allowed to come here. He's very strict. Don't forget just. E il duca is Virgilio, mio a lui. Perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare. Volsi così colà dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Same words as he said to our previous in Canto 4, right? That's it. So, and of course, Minos can't do much when Virgilio says, chi vuol lassò. So God wants this. That's his, that's Dante's fatal. He has to fatal andare. This voyage, this journey into hell, and we'll go further on, has been wanted by God, practically. So, Dante's pretty good. He gives himself a lot of pat on the back, in a way, indirectly, but too right. Look at what he's written. Or incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che muggia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmion quivi la virtù divina. Intesi che ha così fatto tormento, enno dannati peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portano l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su, li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come il gru van cantando lor lai, facendo in aria desse lunga riga, così vidio venir traendo guai, ombre portate
dalla detta briga perché dissi, maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si castiga? So here we are. These are i lussuriosi. Ok? I lussuriosi sono i primi a subire una punizione vera e propria, diversamente dagli ignavi e dalle anime del limbo. Infatti hanno usato la loro volontà per commettere peccato. So these are the lussuriosi, these are the people in lust, the adulterers, the people who have loved not in under God's laws. They've fallen for it, but they knew what they were doing. So they are the first one to actually be punished, because mens rea in English law means you have to have the willingness to commit sin or to commit a crime in order to be punished. If that's absent, you can't be judged because you weren't there with your mind. So this is, this almost matches English law as well as laws of antiquity. So this is where we are. Sono trascinati da una bufera che non conosce sosta, in un'aria buia, carica di lamenti acuti e blasfemi. So they are dragged by a very strong wind. Well, we've got them here, the tornadoes and all that. It's like a tornado, this particular circle of hell, where the souls are in the wind, in there, brought forward. What does that mean? It means that when you commit the sin of lust, adultery, etc., you betray your love, and the other person knows, and we're talking about here marriage as it was in the Middle Ages under strict Christian law, Catholic law. You weren't allowed, and even today in one of our religions here, some of the religions, if the woman does something really wrong, they get punished, they get stoned. So these are the old ways of handling the weaker sex. It's not, in my opinion, right, but who am I to say that? This was the law in here, in the Inferno. You get punished for loving somebody outside of your rightful relationship. So, il vento che sferza le anime dannate ricorda la passione da cui sono fatte travolgere in vita. Il buio della tormenta simboleggia invece l'assenza della luce e della ragione nelle loro azioni. So really, when you commit lustful sins, you don't think, you just do it. I mean, you love, you fall for it. So, and there are a lot of songs that that this describes. For example, the song of Peppino De Capri, Champagne. That's about someone who falls for somebody else. There are quite a lot of Italian songs that talk about love outside of the normality, and it's something that's forever there. It's the symbol of the tornado in hell is this passion, the very passion without reason. L'assenza della luce e della ragione nelle loro azioni, mentre i loro lamenti creano un contrasto con le parole dolci e i sussurri d'amore. So, when you love someone, I love you, all the nice, sweet things that you can say, but you are in the wrong place. You're doing the wrong thing because you're doing it to the wrong person. So all that sweet talk here, that lament in this bofera, not bad, huh? Dante's fantastic stuff. Okay, so let's go on. Dante asked Virgilio, ombre portate della detta briga, perché disse, maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si castiga? Who are they?
La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse, quelle a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito felicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. Ella è Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa. Tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che sancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse e vedi il grande Achille che con amor al fine combatteo. Vedi Paris Tristano e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito ch'amor di nostra vita di partille. Now, here Virgilio talks about the lustful acts of ancient loves known in the previous big books. For example, I found this week, this one here, I found Odyssea. I've got a few of these copies. This is again from Homer, and references are made to Virgil's Aeneid. And these are, who are they? One is the Queen of Crete, I think, and her sin was Semiramis. She was married to the father, and then he died, I think, and the son, his son, she made passes to his son in order to get to become queen or whatever. So I don't really know the story very well there, but you can look it up. Again, Dante's for studying. It's not just, certain things you need to go a bit further in. The other one, for example, is we talk about Sicheo. We're talking about the Odyssea. All right, so this is another one another one of the stories that you can look up. The other one is Cleopatra. Cleopatra fell for two people. So Lussuriosa, she sinned, the sin of lust. And Paris and Tristano, again, this one is from the Iliad. So we've got, there's a lot of references here to past people who committed the sin of lust. Now, we go on. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pieta mi giunse e fui quasi smarrito. But Dante says, oh my God, how can these people be punished? They loved in life. I mean, that was true love, what they had. And just because of Christian dogma, they can't, well, anyway. But some of them were born before Christ anyway. But they were punished because they sinned. I cominciai, and so he felt really sorry for them. Poeta, detto Virgilio, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi. E tu allor li priega per quello amor che imena, ed ei verranno. So he says, I'd like to talk to those two over there. That thing looks interesting. He says, yeah, when they're closer, you call them and they will come because they have love in their heart. They want to explain, their story. Isn't that what a lot of people do? As you move on to the third age in paradise and you look at all your relationships, etc. So that's what happens. So, sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali, and that's he calls them, quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vengono per l'aere dal voler portate. Cotali uscir della schiera
ove Dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso, noi che ti tignemmo il mondo di sanguigno? Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi che hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che il parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. And so this is the story of Paolo e Francesca per sempre insieme. They're always together, these two. This is Francesca da Rimini e Paolo Malatesta. Si abbandonarono a una relazione adultera e incestuosa. Paolo era fratello del marito di Francesca, Gianciotto, e ora sono condannati a restare insieme per sempre. Alcuni commentatori hanno visto nella loro unione, nell'aldilà, il trionfo dell'amore sulla morte e sulla punizione divina. Ma più probabilmente il destino comune dei due amanti è un ricordo perenne del peccato che commisero in terra e serve a rafforzare la loro pena. Now, from what I've read, Gianciotto was Paolo's brother. He was a pretty ugly guy. And, Francesca was a beautiful, beautiful woman. But Gianciotto's brother, Francesco, was a handsome guy, really. So the two fell in love and they used to meet. So when Gianciotto found out, he said, I'm going to catch them in the act. And he did. And when he did, he put a sword through both of them. So the two died together. And of course, they go into hell together. And so that's the story. That's a story that's well worth learning about. It's love in the afterlife. So in other words, even though there is the divine justice for this, but Dante feels for them. He really feels for these two and other people like them. So let's go on. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. So we will talk to you. That's what they said. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per avere pace coi seguaci sui. And this is the very famous poem here about love. Look at this. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona, che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato, amor pardona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. So, Francesca says, so let's go, I'll keep going. Il libro avrebbe svolto il ruolo di so this is now, Paolo e Francesca, rievocando i fatti, so going back to what happened, to these two, rivelando i fatti che hanno determinato la sua condizione ultraterrena, Francesca attribuisce alla lettura dell'Angelotto del lago, I think it's Sir Lancelot and Genevieve, is the story of they were reading the book, Sir Lancelot and Genevieve, when they were caught by Gianciotto. La scintilla che fece divampare la passione tra lei e Paolo. So by reading that book, they sort of said, oh my God, we love each other. So, and then they proceeded to do what they had to do. Il libro avrebbe svolto il ruolo di Galeotto. Galeotto is like a bandit, you make us, you made us do it, So the fault goes to the book. That's, of course, it's not true. Il personaggio che nel romanzo favorisce lo sbocciare dell'amore adulterino tra Lancelotto e Ginevra.
So, you know, when you go somewhere and you see somebody and they catch your eye and say, oh my God, she's, and, you know, she looks at you as well, and therefore love is there in the air. But it's, you know, you can't do that, but you can. So in realtà Francesca, ricordando questa celebre storia, commette un errore, perché nel romanzo è Ginevra che bacia il timido Lancillotto. Well, forse Francesca mente per attribuire al suo amante la responsabilità maggiore dell'adulterio. So, what a good woman. She doesn't want to... She says, it was his fault, it wasn't me. I just fell because, you know how it is. So, amor condusse noi ad una morte, Caina. Caina is another circle of hell, and Gianciotto will be sent there because he killed his brother. He betrayed his own blood, like Cain and Abele. Cain and Abele from the early part of the Old Testament. So Caina is the name of the canto in which Gianciotto will go, and we'll get to that eventually. Quando io intesi quell'anima offense, china il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pense? So Virgilio says, my God, what are you doing, Dante? You put your head down. Why? Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, menò costoro al doloroso passo. So Dante is a bit of a lover himself. Beatrice, he brings her in his heart. But Beatrice was someone else's wife, don't forget. Dante fell in love with, platonic of course, but he still fell in love with her. So he was thinking of his own self as well. So, never mind. Poi mi rivolse allora, parla io e cominciai. So Dante starts to Francesca. Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno triste o pio, ma dimmi il perché al tempo di dolci sospiri, a che come concedetta amore che conoscesti dubbiosi disiri. E quella a me. So he asks, what happened? He says, what happened to you? Why did you fall for this? I dolci sospiri, i dubbiosi disiri. So that's getting to Dante really feeling for Francesca. E quella a me. Francesca says, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. So this great pain in remembering the act of love that led to this miseria. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange dice. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lanciolotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. So we're reading the book, we didn't realize there was anybody around, so we're just doing our own thing. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, so we were so engrossed in the reading of the book, e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. So il viso they become hot with passion. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutta tremante. So this is where she describes Lancelot kissing her after reading that particular moment of Sir Lancelot and Genevieve. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. So, what a Galeotto. Galeotto is a criminal, Somebody takes it the wrong road. That was the book. And from that day, then the sword goes right through the two of them, and
and più non vi leggemmo avanti. So she didn't read any more after that. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. So whilst the one soul, the other one was crying. Sicché di pietade io venni men, così come io morisse. So he heard the story, the other lover was crying, and Dante was taken again by this guy here. Dante loves to faint. E caddi, come un corpo morto cadde. Amazing. He falls again. Again Dante faints. And that means that's the end of the Canto 5. I'll see you for Canto 6 now. For the next one, now we'll see whether we're going somewhere else now to another, we're going further down into hell. So that's where we're at. Now, I got, yeah, that's it. So Dante asks Francesca how it happened, that he's in hell. It was love for someone other than the husband. Of course, this was against Christian values during the Middle Ages. Those are on my notes. One other thing I want to mention relating to this particular canto, that they mention, he said the seven, this is the second, so punishment for the sin of luxuria, lust, one of the 7 deadly sins. So the 7 deadly sins in the Christian tradition, deadly sins, and then also the deadly, the virtues as well, another time. It's like, you know, the 3 beasts and then you get the Madonna. So Dante loves to balance things off. There are 7 sins. The sin of pride, the sin of gluttony, the sin of lust, that's in Canto 2, the sin of sloth. Sloth is spiritual laziness, basically. Sin of greed, the sin of envy, the sin of wrath, l'ira. And in Italian is ira, is wrath, avarizia is greed, invidia is envy, superbia is pride, gola is gluttony, accidia is sloth, and luxuria is lust. So those are the 7 deadly sins. Now, on that note, I'm going to entertain you a little bit here. Let me see if I can get it right this time, straight away. Let me see if I can get it right straight away. Will I get it right? I don't know. Oh, well, never mind. It takes a bit of time. Everything takes time in this world. Here we are. This is a lovely song called Piemontesina. Piemontesina. Ricordi quelle sere passate al Valentino, col biondo studentino,
Wow, Piemontesina is really a beautiful song, which is played many, in a lot of the Italian functions. It's very famous. I didn't put up the words because not this time. But on Thursdays, when I do the history part, I do put up the words, and I am singing without music so that people can learn about the Italian songs in the last 70 years, and it's really quite an interesting activity, especially when you've got time, you go for a walk, you can put on your YouTube channel on, and you go for it, basically. Now, let me see something. Let me see if I've got the next one. Well, no, I think I will do the next one. This one here is Domenico Cugno from Montemurro wrote a song. I met him at Federazione Lucana, and I'm going to put him on. It's 4 minutes, but it's really worthwhile. He also sings his own song. So enjoy Domenico Cugno's take from Federazione Lucana. Here we go. Domenico Cugno. Domenico Cugno, nato a Montemurro, provincia di Potenza. Che tu hai cantato al Teatro Padula tanti anni fa. Numero 7, via Canto. Sì. Sì, ho cantato là, ho cantato pure alla televisione. Ho cantato alla radio pure. Esattamente, ma la tua canzone preferita è stata sempre? Quella che io ho fatto, io ho scritto una canzone. Che sarebbe? Sarebbe una canzone dell'emigrante. Che è? Emigrato Dimmi qualche dall'Italia, parola. è venuto qua. Ma dimmi qualche parola. E dice: di questa grande terra non me ne importa niente, mi chiamano straniero, mi chiamano emigrante, ma il sangue montemurrese scorre nelle mie vene. Amici miei italiani, vogliamoci più bene. Nella Lucania mia il sole è sempre duro, le donne al mio paese bruciano come il fuoco. Ed io che sono lontano non ho più quel calore, ritorno a Montemurro dove c'è tanto amore. Ma difatti è vero. Ritorno nella Lucania mia, porto un bacio all'Italia, la terra bella mia. Alla mia cara mamma la stringo forte forte e stringerò la mano a tutti i miei paesani. Bellissimo. Arrivo a Montemurro e vado a via Gannano, quando mi giro intorno tutto mi sembra strano. Dice la mia nonna. E tutti i vecchi amici ed anche il vicinato mi danno il bentornato, mi stringono la mano. Lucania bella mia, tu sei il mio dolce sogno, tu sei la terra mia, a te presto ritorno. Domenico Cugno, che bello, che grande onore di averti qua alla Federazione Lucana, e siamo davanti proprio lì qua, sulla parte lucana, e tu hai cantato a Montemurro, vedi? Montemurro è una canzone che l'ho fatta io, Che ha scritto da te. scritta io. È fantastico. Ma magari Sergio Santa Lucia lo potrà usare con la sua musica. Ah, sì, perché no? Ma come no? E ce l'ha qua, quindi io la metterò su Facebook e la potranno usare là in Italia. Ok, fantastico. Senza musica
Ecco qua. Grazie mille, eh. Sì. Ciao. Chi era tuo nonno? Santa Lucia, Caterina Santa Lucia, no? Caterina siamo... Padula, no? Ah, no, Padula è davanti di papà e Santa Lucia dalla parte di mamma, che abitava a Gannano. Santa Lucia... Caterina. Lui Lei c'aveva... Lui come si chiama? Santa Lucia Franca? No, lui era morto durante la prima guerra mondiale. No, il nonno, mio nonno, Angelo. Tuo padre, Papà era Giacinto Padula. adesso sbagliato. Ok. Very good. Grazie. Mi è piaciuto che ci siamo visti e che ci rivediamo ancora, sempre qua, per ballare, per divertirci. Esattamente, è quello che qua è fantastico. Grazie mille. Ciao. Wow. I really enjoyed that particular conversation. I hope you do too. It's one of the beautiful things when the lockdown finishes and we can go back to the clubs again. It's something that we all need to do, don't we? Now, I've got, where have I put my book? Where have I put my book? Here we are. My book now is, I wanted to read to you my poems. One of the poems that that I want to do today is Ispirazione Muta. This is from Amica Poesia, okay? And it's the whole chapter is on inspiration. Manco di ispirazione, non so che fare, sto qua sdraiato sul tappeto, penso, non riesco a mettere le mie idee insieme. Che fare? Scrivo, non viene, la mia mente si è chiusa in se stessa. Voglio scherzare con la fantasia, tutto è brutto, non ha senso. Viene giù l'idea a poco, si trasforma, diventa viva. Che bello! Fumo. That was a long time ago. Non so che farò, quanto è brutto, che cosa? Non dubitare. Bravo, guarda, è bella, la poesia perfetta. Dove? Stupidaggine? Sì, perché? Quei bei tempi, musa, dove sei? Il ritratto nel cielo di ogni uomo, sì, che si trasforma, cambia, no. Sì, quel ritratto vuoto, e poi sì, si riempie, che cosa? Si riempie con un abbozzo, con un bambino, un abbozzo di un bambino. E allora quel bambino cambia con il tempo, guarda, diventa ragazzo. Spiegare la trasformazione. Come? Beh, insomma, diventa uomo, vecchio, sparisce dal ritratto, un altro prende il suo posto, la stessa fine. Mettere insieme queste idee? Ma come? L'ispirazione manca. Saprò concretare il mio volere? Una poesia perfetta, scolpita nei tempi. Ah sì, scolpita, eterna. Sì, il ritratto, scolpito da un autore. Bello veramente, il ritratto. Sì, la vita. And that's the next one I'm going to do is Il piccino del poeta. Nell'aria fresca della primavera gli uccelli volano liberi come lo spirito del poeta che solca l'eternità profumata di vita. I fiori sbocciano presto al mattino, mentre la brina li bagna d'amore. Sono belli i petali quando i primi raggi del sole li tingono di nuovo. La notte sparisce, la pace ascolta il mattutino. La gente a poco si desta, s'alza, va. È tutta una vita che cresce e la speranza si colma nel cuore dei giovani che cantano il rallegrare degli uccellini. I primi raggi del sole attraversano la finestra del bambino e cantano le rondinelle mentre fanno il nido ai piccini, sotto i balconi e le grondaie. Il contadino cammina, la massaia fa il pane, la dolce campana della chiesa madre chiama la gente a Dio. Se ne vanno i sogni della notte, ritorna la gioia del vivere col primo chiamare del mattino. Il tempo se ne va,
il poeta non dorme la notte, un angelo lo chiama a tavolino che la musa gli è vicina. Lui ricorda quegli anni lontani, sente la gioia del cuore, la sente vicino, ed allora si desta quel piccino che tanti anni or sono aveva la testa sul cuscino mentre la primavera suonava lieta con l'alito pieno di vita. Now this is a poem relating to my memories of Montemurro, of course, and many years later when I was writing them here in Melbourne. So my books of poetry, Amica Poesia and Poetry My Friend, are bilingual. It's a bilingual publication. So if you are learning Italian, if you are interested in, you can go to insegna.com and I can oblige. I can send them to you easily. Just I have a lot of quite a few people now are ordering online. So I'm very happy that this is happening. And on that note there, let me see now what else I can do to make you, to entertain you. Because after that, I've got this one here, which is, let me have a look. It's interesting. Well, this is April in Melbourne. We also celebrate in a couple of weeks Anzac to remember the times that a lot of young men went to war and never came back. It's a very sad time of the year, but one that makes us reflect on the importance of peace in our world. There's a song that I've been listening to whilst walking by Ivan Zanicchi called La Riva Bianca, La Riva Nera. Shall we try it, Dora? Yes. Okay. Signor capitano, si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo, sì. Attento, sparano, si butti giù, sta attento, ma riparati anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei? Sono di un paese vicino a lei. Però sul fiume passa la frontiera, la riva bianca, la riva nera. Sopra il ponte vedo una bandiera, ma non è quella che c'è dentro il mio cuore. Tu, soldato, allora non sei dei miei. Ho un'altra divisa, lo sa anche lei. No, non lo so perché non vedo più. Mi han colpito e forse sei stato tu. Signor capitano, che ci vuol fare? Questa qui è la guerra, non può cambiare. Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia e lungo il fiume continua la battaglia, ma per noi due è già finito ormai. Signor capitano, io devo andare, vengo anch'io con te, non mi puoi lasciare. No, non ti lascerò, io lo so già, starò vicino a te per l'eternità. Tutto è finito, pace la frontiera, la riva bianca, la riva nera, mentre una donna piange nella sera e chiama un nome che non risponderà. Signor capitano, si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo, sì. Whoop. Oh, here we are. I actually got the wrong one because that was one of the rehearsal ones and then we did it again, but I'm not going to do that now. I'm going to
try to entertain you with something else that I've said. I want you to, I said to myself tonight, in this hour, I'm going to also do some Italian literature. I want to introduce some of the Italian poets, great poets. And the first one, I love this one here. It's, let me say, this is Il Testamento di un albero by Trilussa. Trilussa is a Roman poet, and he's got a lot of beautiful poems. But this one is Il Testamento di un albero. Un albero del bosco chiamò gli uccelli e fece testamento. Lascio i miei fiori al mare, lascio le foglie al vento, i frutti al sole e poi tutti i semetti a voi, poveri uccelli, perché mi cantavate la canzone nella bella stagione. E voglio che gli stecchi, quando saranno secchi, facciano il fuoco per i poverelli. Is that beautiful? Huh? This is a beautiful, a beautiful image. The fact that you cut the tree and the tree's got many uses. Il testamento di un albero. So he wants even his everything of him to be used in life. That's wonderful. The next one is also about a tree, La Quercia Caduta by Giovanni Pascoli. Giovanni Pascoli, of course, is one of the premier Italian poets. He also had, what did he had? He got the Nobel Prize for Literature. So here we go. And I'll read something before I read this. La quercia caduta, il vecchio albero ormai ha cessato di lottare contro la furia delle tempeste, è la quercia più possente della regione ed ora giace a terra senza più vita. La sua chioma di foglie era casa capitale di innumerevoli uccelli ed era intorno al gigante abbattuta, la gente si affaccenda a tagliare, segare, raccogliere rami e fronde. Un buon vecchio albero se n'è andato, generoso, fino all'ultimo con gli uomini che ne piangono ma senza eccessivo dispiacere l'improvvisa scomparsa. So this is La Quercia, the oak tree that's been felled by people for all the right reasons. They need to warm themselves up in winter time, so they use the trunks. But there were a lot of birds that were living in that oak tree. So here we go. Dov'era l'ombra, orsè la quercia spande, morta né più coi turbini tenzona. La gente dice, or vedo, era pur grande. I turbini tenzona, i turbini sono the wind, the strong winds. Ok? La gente dice, or vedo, era pur grande. Pendono qua e là dalla corona, i nidietti della primavera. Dice la gente, or vedo, era pur buona. Ognuno loda, ognuno taglia. A sera ognuno col suo grave fascio va, nell'aria un pianto d'una capinera che cerca il nido che non troverà. Isn't that beautiful? They really do deserve to be translated. But I'm sure that the translations are there as well. Wow. Now, I want to remind you that on Thursdays, developing the hour on the history of the world history. So, but I'm also going to do in that hour something, on the lyrics of Italian songs, without the music, of course, and also about Australian literature, a bit at a time, bringing in a bit of the local intellectual riches that we have amongst us. How are we going for time? There's quite a bit more. Maybe I will do another little song. What do you reckon? We do another one? Here we go. Let's see. This one is one that I love.
Renato Carosone is such a great Neapolitan singer, musician, and he really was there right at the beginning, after World War II, recreating the greatness of Naples that had been very famous for its songs in the earlier part of the century. So, Renato Carosone, thank you very much for what you've done for Napoli, Italy and the world. You're a great icon of Italy. And now I'm very lucky to be here with Dora Marchese and Rino Marchese, who knows Canzoncella Dolce Dolce very well. So I'm going to ask him to sing for you Canzoncella Dolce Dolce, accompanied by Dora Marchese. Here we go. Oggi girato mondo sotto in coppa e camminando mi trovate qua, le porte sembra presto pianoforte perché non faccio sta senza fammi cantare dolce sentimento che a tutti quanti voglio dedicare. Fammi cantare una canzoncella dolce dolce che parte a Napoli e lontano può arrivare. Una canzoncella che poi cresce come pace in tutta gente che in pace la canzoncella che ci sta a tutti quanti, ma visto fa rumore per chi non può sentire. La canzoncella che ci sta a tutti quanti, poi te va più bene e sto contenta. Mi piacciono i guaglioni innamorati che mi aspettano per abbracciare perché saranno bene regolate e tutta vita insieme donne sta. Ieri mettendo poco sentimento e può cantare con me chi vuol cantare. La canzoncella dolce dolce che parte a Napoli e lontano può arrivare. La canzoncella che raggiunge come pace in tutta gente che in pace non si sta. La canzoncella che sta a tutti quanti, ho visto fa rumore per chi non vuol sentire. La canzoncella che ci sta a tutti quanti, volete più bene e sto contenta. Bravi! Wow, that's Reno's pretty good singer, really, but he sang with them, with Angelo and Dora. Angelo's passed away, but fantastic family of musicians. I was going to, well, we're almost there now with this. I just want to remind people that on Thursday, the history that I'm doing is world history. It's ideal for, even children of year 7 and 8, the ones who are just starting with history. I will explain, they're real lessons in a way, because, but of course, I have to relate to also my other areas of interest, and that's what I'm doing. So that's it for another week. I hope that this particular Sunday has been
a lot is taking shape. Now, the only other thing I didn't mention, I wanted to do Italian. I will leave you with this last bit. Nouns in Italian, the nouns. There are 9 parts of speech. The nouns in Italian end in O. A and E. O is for the masculine, A is for the feminine, E is for the both of them, masculine and feminine. The plural of O is E. So when a word ends in O, you want to make it plural, you just put an E, I, there. The A changes to E. And then the E changes to E again. So this is the generic definition of Italian words. But in the end, that's a study as well. And I have, again, grammar books, etc. So if people want to learn Italian, call me. I'm available. We can do things online as well. So there we are. And on this note, it's 8:30. Grazie mille. And I've enjoyed being with you. I have not mentioned the people who rang. Thank you very much to Cynthia, Stephen, Angela, Dominic, a few people. But I will answer you. I will write to you after this, okay? Thank you very much. Buonanotte and have a good week. Grazie. Ciao.